ఈ ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఏమైనా కన్ఫర్మ్ అయినాయా అండి? Welcome back to the class. So here we are dealing with 5S. Now here you can see the method of implementing the 5S. So the first thing is you need to set up the 5S steering committee. Second step is to develop 5S implementation plan. Then the third step is to implement 5S. Now in this implementation of the 5S, it is divided into 5 parts. That is sort, separating unnecessary from necessary items and remove unnecessary items. That is, discard the items clearly no longer that is used. Evaluate items that are potentially unnecessary, but still sometimes we keep it. So this is what sort means. Then straighten this, organize for better workflow and store items for easy retrieval. That means wherever we are using, it should be in order. Retrieval should be very easy. Arrange them items for a better workflow and create a visual order for easy retrieval. Shine, keep the workplace clean, tidy, and in good condition. Standardize, create standards to make sort, straighten, and shine habit.
Sustain, make 5S standardization, implement initiative to sustain 5S activities. Apart from that, once you implement your system, have an audit of 5S where you can review the implementation effectiveness. ఇక్కడ 5S ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కంపెనీలో అంటే ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే 5S స్టీరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలి. తర్వాత 5S ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాన్ ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ప్లాన్ డెవలప్ చేయాలి. తర్వాత ఆ ప్లాన్ ప్రకారం 5S అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో 5S ఇంప్లిమెంట్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో దాంట్లో 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి. 5 పార్ట్స్ ఆల్రెడీ మాట్లాడుతున్నాం. దాంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ సెపరేటింగ్, అంటే మనకి ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఏదైనా పార్ట్స్ అవసరం లేదంటే కంప్లీట్ గా అక్కడ తీసేయాలి. స్టోరేజ్ అనేది ఉండకూడదు. రెండోది ఏంటంటే మనం ఏ మెటీరియల్ అయినా మనం ఒకవేళ స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రాపర్ గా ఆర్డర్ గా స్టోర్ చేసి ఈజీగా మనం మళ్ళీ తీసుకునేటట్టు ఉండాలి. ప్లస్ ఏంటంటే వర్క్ ప్లేస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా క్లీన్ గా గుడ్ కండిషన్ లో మనం రెగ్యులర్ హ్యాబిట్ చేసి పెట్టాలి. అది తర్వాత ఏవైతే ఇది ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్ మనం స్టాండర్డైజ్ చేసాం, అదేంటంటే డైలీ హ్యాబిట్ కింద మారాలి. తర్వాత ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్ గా రెగ్యులర్ ఆడిటింగ్ అనేది చేయాలి. ఈ ఆడిటింగ్ వల్ల మనకి ఏంటంటే ఆ సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది, లోపాలు ఏమున్నది మనకి తెలుస్తుంది. సో ఇది 5S ఆడిటింగ్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ఇక్కడ చేయాలి. Then benefits of 5S for good housekeeping. What are the benefits that we get? Now from this 5S, the first benefit is the productivity is increased. Second thing is increased productivity. Therefore, you will have a gain of on overall return of the investment. Then the safety is improved. There is reduction in the waste. Also, it improves the workers' commitment towards housekeeping and productivity. So apart from that, you can see the 5S benefit that is displayed in the picture. You can see the less space is occupied. Quality control of the production process is increased. Less downtime. Increased morale of the workforce. Waste elimination is very quick and it is less. The elimination, what you call the process, is very high. Reduction in inventory, heightened safety, improved efficiency. Visual management is very good because the presentation of the workplace is very high. Less wasted time in retrieval of the stored products and maintenance. Optimized overflow, cleaner workplace ownership of the workers and the management. Better company image can be given any person who is visiting the site, even to the employees also. So these are the benefits of 5S principles. So 5S ఒకవేళ కంపెనీలో ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి? ఒకటి, ప్రొడక్టివిటీ అనేది డెఫినెట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెండోది ఏంటంటే ప్రొడక్టివిటీ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో ఓవరాల్ ప్రాఫిట్స్ అనేది కూడా డెఫినెట్ గా ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ప్రాఫిట్ కూడా డెఫినెట్ గా రిటర్న్స్ లోనే వస్తుంది. తర్వాత సేఫ్టీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. వేస్ట్ టైం జనరేషన్ ప్లస్ ఎలిమినేషన్ కూడా మనం చూసినట్టయితే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ వర్కర్స్ చూసినట్టయితే వాళ్ళకి ఏంటంటే కమిట్మెంట్ ఉంటుంది హౌస్ కీపింగ్ ప్రతి. సో ఇవి మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్. Now tips for effective housekeeping. So I'll just take only in English. So what are the tips for effective housekeeping? The first one is most injuries in the workplace may be a cause of housekeeping or poor housekeeping. For example, it can be slips, trips, or falls. This can be reduced. Use of correct cleaning methods is necessary. Second, report all clean. Report and clean all the spills and leaks. That is already we spoke about that. Exit and pathways must be free from items, that is free from storages. Put up warning signs wherever necessary, that is
in the walkways, ISIL, or wherever in the pictures we have seen in last slides. So wherever warning signs are to be displayed, it has to be. Then store flammable materials in the designated locations only. And the access should be only to the authorized people, not to the general workers. Do not store the items in the stair walls. Then there must be at least 1 meter distance between the piled material and ceiling. In the housekeeping, we have seen what is the level of storage that is required and the distance from the building, windows and doors and other things. So then inspect personal protective equipment and tools they regularly. This because it is a part of maintenance. Second, all housekeeping policies should be put in writing. That means it should not be verbal, and it also should be a part of training and implementing of part of the employee. So these are the tips for effective housekeeping in a workplace. Now in exam, there is one question. Dilip Kumar Garu, 6S method, 7S methods are also come. This is only an upgraded version of the 5S, but the base is 5S. If you what you have written here is 5S safety. So 5S plus your safety, whatever you are speaking, what you are given is applicable for this as a part of 6S. So here if you see in exam, you have one question of what you call preparing general housekeeping checklist that is for 8 marks, I think. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చెక్ లిస్ట్ జనరల్ హౌస్ కీపింగ్ చెక్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయమని 8 మార్క్స్ కి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. హియర్ వి విల్ డిస్కస్ ద జనరల్ హౌస్ కీపింగ్ చెక్ లిస్ట్, but the format can be different in your organization. It will definitely vary from maybe within your organization, department to department it may vary, and even organization to organization. Here I've just shown you one picture, that is one format, but there are different formats. You can develop your own as per your requirement. So here a sound method to ensure that housekeeping is done is for management to prepare the checklist and suit the requirements of the workplace. Now here preparing of the checklist by management is a part of HSC person only. Safety person should prepare this checklist. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ జనరల్ చెక్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా సేఫ్టీ పర్సన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఫార్మేట్ అనేది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు పిక్చర్ లో జీవించాను. మీ ఆర్గనైజేషన్ లో విత్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటది, అది మీరు ఎట్లాగా డెవలప్ చేస్తారు అనేది. సో ఇక్కడ ఫార్మాట్ లో అనేది జనరల్ ఫార్మాట్ అనేది మనం చెప్పుకుందాం, క్వశ్చన్స్ ఎట్లా పెట్టాలి ఏంటి అనేది. Now here floor and other areas you can see this is a general what you call what checklist for the housekeeping. So here the questions can be like, are this is called the closed type of questions. Here you write yes or no, that's it, and whatever observations, special observations are put as a remark. సో ఏదో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమంటే ఒకసారి ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాను ఇది, ఎందుకంటే తెలుగులో మళ్ళీ చెప్పడం అంటే టైం వేస్ట్, ప్లస్ అదే క్వశ్చన్ తెలుగులో అనువాదం చేయాలి. మనం ఎట్లాగా ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్లో రాస్తాం కాబట్టి మీరు బై హార్ట్ చేస్తారో లేకపోతే తెలుగులో ఊహించుకొని ట్రాన్స్లేట్ చేసి రాస్తారో. ఇక్కడ ఏంటంటే పార్ట్ ఏ ఫ్లోర్స్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్ మనం చూసినట్టయితే దీన్ని క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎస్ నోవా, ఏదైనా స్పెషల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే రిమార్క్స్ లో రాస్తాం. సో ఇదేంటంటే ఇది ఒక ఫార్మాట్. సో రకరకాలుగా మీరు ఫార్మాట్ తయారు చేసుకోవచ్చు మీకు ఎట్లా సూటబుల్ అయితే అట్లా. సో ఏంటంటే హియర్ ఫస్ట్ ఆర్ ద ఫ్లోర్స్ క్లీన్ అండ్ క్లియర్ ఆఫ్ వేస్ట్, ఆర్ సైన్స్ పోస్టెడ్ టు వార్న్ ద వెట్ ఫ్లోర్స్, ఆర్ ఫ్లోర్స్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్, ఆర్ దేర్ హోల్స్ worn or loose planks or carpets sticking up, is the work area congested, are the floor well drained,
are personal items such as clothing, lunch boxes in assigned lockers and storage. Now the second one is for aisles and stairways. Now here you can have, this is the first part related to floors and other areas. The second part, ఇక్కడ రెండో పార్ట్ ఏంటంటే aisle stairways కి సంబంధించిన questions. So the second part is the questions related to aisles and stairways. So are aisles unobstructed and clearly marked? Are mirror installed at blind corners? Are aisles wide enough to accommodate workers and equipment comfortably? Is workplace lighting adequate? Are stairs well lit? Are stairs covered with an anti-slip tread? This is on the what you call stairs. The tread and the rise is what you call for the stairs. Are faulty stair treads repaired or replaced? Then the third part is for the spill control. Are spills wide up quickly? Are procedures followed as indicated in MSDS? Are spills absorbent used for greasy, oily, flammable, and toxic materials? Is spill area surrounded by barrier to prevent a spill from spreading? Then the fourth part, the questions that you will put is for section related to waste disposal. So here the questions can be, are there adequate number of containers? Are there separate and approved containers for toxic and flammable waste? Are containers located where the containers waste is produced? Are waste containers emptied regularly? Emptied regularly means disposed of regularly. Are toxic and flammable waste materials handled properly? Now here you can see two rows are empty, 24 and 25. These you can keep to, in due course of inspection or audit, if you feel that additional portions that can be put for waste disposal, you can handwrite over here. Then the fifth part is for equipment and machinery maintenance questions. So is the equipment in good working order with the necessary guards or safety features operationally in place? Is equipment damaged or outdated? Are tools and machineries properly inspected? Then are drip pans and absorbent materials used if leaks cannot be stopped at the source? Are machinery and tools clearly cleaned regularly? So here also you can see two rows are left that you can what do you call, if you find anything extra that you can put the question in due course of any auditing, you can put over here. So the next part is, sixth part is for the storage. Are storage areas safe and accessible? Is material stacked securely, blocked and interlocked if possible? Are materials stored in areas that do not obstruct stairs, fire escape, fire exit, or fire fighting equipment? Are bins or racks provided where materials cannot be piled? Are storage areas clearly marked? So next is for the fire prevention. Are combustible and flammable materials present only in quantities that needed for the job at hand? So extra material should be strictly what you call, you should not be there. How much consumed, only that much it should be there. Then are combustible materials stored in approved containers and away from ignition source? This is very important part. Are combustible and flammable material kept in safety cans during use? Are sprinkler heads clear of storage material? Now we were speaking that the storage material should not be kept to the ceiling. This is one of the reason why you should not pile the storage material to the ceiling, because even if there is fire and if the sprinkler system is activated, it will not sprinkle to all the material down there. So this is one of the reason. Are fire extinguisher, fire hydrants equipment properly inspected of and calibration?
So this calibration certificate by third party, it has to be done and well maintained by you. Are fire equipment located in commonly traveled routes? So these are the questions related to fire prevention. So here in what you call the general housekeeping checklist, you can break up into different sections. Each sections you can put 4 or 5 questions, closed type of questions. So by this method, you can write your in your exam. If it is for general housekeeping, just take up different parts, remember different parts of housekeeping, and you can go for that. సో ఇదండి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నదా దీంట్లో? లేదంటే నెక్స్ట్ వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. Now here work permit system, I'll be taking little bit in detail because this is very important for a safety person. So in this, I'll be taking what is safety, what is permit system, what why you need a safety system, what are the benefits, how do you implement, what are the parts of work permit system, then color coding of work permit system, then types of work permit system, how do you implement work permit system, and different so on and so forth. So I'll be dealing in little bit detail. This is because in your as per your job purpose, it's very important. Then as for your what you call exam, this is also important, but you need not have in so much in detail. So examination point it may be different, but practical purpose this is very important. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ అనేది కొద్దిగా డీటెయిల్లో తీసుకుంటాను. ఈ వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే కంపెనీలో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతి సేఫ్టీ పర్సన్ కి, ప్రతి ఫైర్ పర్సన్ కి వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ అనేది కొద్ది డీటెయిల్లోనే వాళ్ళకి తెలియాలి. వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, బెనిఫిట్స్ ఏంటి, తర్వాత పార్ట్స్ ఏంటి, కలర్ కోడింగ్ ఏంటి, రకరకాల వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం చూద్దాం అసలు ఈ వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ లో. నౌ హియర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ వర్క్ పర్మిట్. ఏంటండి వర్క్ పర్మిట్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ టెల్ వాట్ ఈస్ వర్క్ పర్మిట్. టేక్ అప్ వాలంటరీలీ ట్రై టు ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ వర్క్ పర్మిట్. Procedure to do the work and safety. విచ్ వర్క్? Hazardous work. Yeah, that word is very important. The word now you told, any hazardous work needs to be done safely. It has to have a what you call work permit system. Approval, potential. Yeah, we'll see. So here we'll see what is a work permit system. How do we define that? Now the work permit system is a formal legal document. It is, remember, it is not an ordinary formal document. It is also a legally bound document. Now this document specifies the type, scope, location, duration of high risk or non-routine activities that require special precautions to prevent accidents or injuries. So this is what a work permit means. Second thing is the work permit, when you go through that, it clearly identifies the potential hazard related to the job for which you have applied for a work permit.
Now this and the to that hazard, what are the measures, that control measures that you should apply definitely? That is clearly mentioned in the work permit. సో వర్క్ పర్మిట్ ఏంటంటే ఇది ఫార్మల్ డాక్యుమెంట్ కంపెనీస్ లో యూజ్ చేసేది, ప్లస్ లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఇది. జనరల్ గా ఏంటంటే ఏం కాదు, కోర్ట్స్ లో మనకు ఒకవేళ డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయింది అంటే అక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో వాళ్ళు అడిగారంటే కోర్ట్స్ లో కూడా ఇది యాక్సెప్టెడ్ డాక్యుమెంట్. సో ఇది ఏంటంటే లీగల్ డాక్యుమెంట్. సో ఈ లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఏముంటది, టైప్ ఆఫ్ పర్మిట్ ఏంటి, స్కోప్ ఆఫ్ జాబ్ ఏంటి, లొకేషన్ ఎక్కడ, దాంట్లో ఉన్నటువంటి రిస్క్, హై రిస్క్ జాబ్సా లేకపోతే రొటీన్ జాబ్సా, హెల్త్ జాబ్సా, ఆ దానికి ఆ హెల్త్ జాబ్ కావాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి, ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా యాక్సిడెంట్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ ఇంజురీస్ అనేది మనం ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. ప్లస్ ప్రతి వర్క్ పర్మిట్ లో ఏంటంటే క్లియర్ గా హెజర్డ్స్ ఏమున్నదో డెఫినెట్ గా వాడు రాస్తాడు, అది ప్రింట్ చేసి ఉంటది లేదా హ్యాండ్ రిటన్ వాళ్ళు ఇస్తారు స్పెషల్ ప్రికాషన్స్ ఏమన్నా. సో ఈ హెజర్డ్స్ ఎప్పుడైతే గుర్తించారో దానికి తగ్గట్టు కంట్రోల్ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ క్లియర్ గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు, ఇక్కడ ప్రతి పర్మిట్ లో ఉంటది. సో ఇది పర్మిట్ అంటే ఏంటి అనేది, వాట్ ఈస్ పర్మిట్ అంటే, దెన్ it ensures that the necessary precautions should be taken before you start the job and entirely till the work is done, and even after the work is done what are the precautions that you should follow, it is clearly mentioned onto the work permit. Second thing, a work permit is always issued by a competent person only who has the authority, and second thing is who has assessed the risk, verified it, verified the safety conditions before, during and after the work is done. So that is why we need a competent person for issuing a work permit. It is not that I go to that competent person, I ask him a work permit, immediately he'll give me. No, there is a specific process. We will see in how to issue a work permit. What is the procedure to issue a work permit? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వర్క్ పర్మిట్ చూసినట్టయితే ఈ వర్క్ పర్మిట్ లో ప్రికాషన్స్, వర్క్ స్టార్ట్ చేయక ముందు ఏమైతే చర్యలు తీసుకోవాలో, వర్క్ అవుతున్నప్పుడు చర్యలు ఏం తీసుకోవాలి, వర్క్ అయిన తర్వాత మనము ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అనేది క్లియర్ కట్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటది. ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి వర్క్ పర్మిట్ కూడా ఒక కంపీటెంట్ పర్సన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. ఆ కంపీటెంట్ పర్సన్ మాత్రమే అథారిటీ ఉంటుంది వర్క్ పర్మిట్ ఓపెన్ చేయడం, వర్క్ పర్మిట్ క్లోజ్ చేయడం. అయితే వర్క్ స్టార్ట్ చేయక ముందు ఎవరైనా సేఫ్టీ, వాళ్ళ క్లయింట్ సేఫ్టీ కానీ లేదంటే మన వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ మేనేజర్ వచ్చి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. తర్వాత వర్క్ ప్రాసెస్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. వర్క్ అయిన తర్వాత కూడా ఆ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా వర్క్ పర్మిట్ లో అనేది కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Tazir Hussein. See, competent person you are asking with respect to, already we dealt in last class. Okay, but here with related to work permit, it's very, very rare that safety person issues a permit. Very rare. But usually it is the production or the operations department that issues the permit. So from operations department or the production process department or from the maintenance department, whoever it is authorized, only one person can issue because they hold the complete process of the company. Very rare condition you can see a safety person giving. That's very rare. Who knows the work procedure properly, department head or other? See, department head also, if it is within a department, then department head can issue. Okay. But someone has written a person who knows the procedure. Sai garu,
even a safety person knows the procedure or any other person, but he is not authorized. For a work permit, only one person is given authority from the company. Only he can open, he can close, he can track the permits. Even though most of the people knows, only one permission, one person is authorized to what you call given department in charge. If you have different departments, please bear with me. Let me give the see department head may be there, but even he is bound under a certain operations manager or production management. So he has to, if he is given the authority, department has is given the authority, then he can issue. If not, only the production department or the managers are authorized to issue the permit. Then a work permit is signed by a person who authorizes the work. So the person who is authorizing the work is responsible for issuing or opening of the permit. And the person who takes the permit is the person who performs the job and ensures that he understands clearly the what permit system is, what type of permit he has taken, and while performing the job, he should comply with the safety requirements. It is mandatory. It is not that okay, some person has taken the permit and he can do as per his wish. So during the execution of the job, there may be inspections also, what you call sudden inspections by the person or other department heads. The second thing is it is issued to ensure that all necessary precautions are taken to minimize the risk associated with the identified hazard in the work permit. Now, this is mandatory to protect the workers, public, and also the environment. సో ఇక్కడ వర్క్ పర్మిట్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ఎవరైతే కంపెనీ ఆథరైజ్ చేసిందో ఆ వ్యక్తి మాత్రమే పర్మిట్ ఇష్యూ చేయగలడు, పర్మిట్ తర్వాత క్లోజ్ చేయగలడు. సో ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే వర్క్ పర్మిట్ మీద సైన్ చేసి వర్క్ పర్మిట్ మనకి ఇస్తాడు. సో ఎవరైతే వర్క్ పర్మిట్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి క్లియర్ కట్ వర్క్ పర్మిట్ అంటే ఏంటి, ఏ రకమైన పర్మిట్ తీసుకున్నాడో, దాంట్లో హెజర్డ్స్ ఏంటి, ఏ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని వర్క్ చేయించాలనేది క్లియర్ కట్ గా అండర్స్టాండింగ్ అంటూ ఉండాలి. ఏదో ఇచ్చాడు కదా తీసుకుని జేబులో పెట్టుకుని పక్కనే మన ఇష్టం వచ్చినట్లు పని చేస్తే అక్కడ కుదరదు. సో వర్క్ పర్మిట్ లో ఏ క్లాజ్ అయితే రాసిందో ఆ క్లాజ్ ని మనం పాటించే వర్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే వర్క్ పర్మిట్ తీసుకోవడం వల్ల అది ప్రికాషన్స్ మనకి చెప్తుంది. ఎందుకు ఈ హెజర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నదో దాంతో కూడినటువంటి రిస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నదో ఆ రిస్క్ ని మనం తగ్గించి వర్క్ ఫోర్స్ కానీ ప్రొటెక్షన్ లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ లేదా జనరల్ పబ్లిక్ కి ఎట్లా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలం అనేది క్లియర్ కట్ గా దీంట్లో రాసి ఉంటుంది. Now, the work permit system. What is work permit system? Now we have seen what is work permit. Now we will see what work permit system is. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ముందు భాగంలో మనం చూసాం వర్క్ పర్మిట్ అంటే ఏంటో అనేది. ఇప్పుడు రెండో భాగంలో ఏం చూస్తాం, వర్క్ పర్మిట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చూస్తాం. సో హియర్ వాట్ ఈస్ a work permit system? If you see, the work permit system is used to control and manage hazardous or potentially hazardous work activities. So this is why you need a work permit system. The second thing why you need is, Shekhar garu, you have raised your hand. What is your question? సారీ సార్, ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు కదా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ సేఫ్టీ ఇన్ వేస్ట్ కేసెస్ లో సేఫ్టీ ఆఫీసర్ పర్మిట్ మీద సైన్ పెడతారు అని చెప్పేసి, ఈస్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ద పర్మిట్ అని చెప్పేసి. Yes, repeat చేయండి. ఓన్లీ కొన్ని కేసెస్ లో మాత్రమే సేఫ్టీ ఆఫీసర్ సైన్ పెడతారు పర్మిట్ పైన అని చెప్పారు కదా ఇంతకుముందు.
అంటే కొన్ని సందర్భంలో కాదు, కొన్ని కంపెనీస్ లో. కొన్ని కంపెనీస్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు మనకు ప్రాక్టీస్ యాక్ట్ ప్రకారం అయితే ఎవరు ఈ బిల్లు మాత్రం పెట్టాలంటే ఎక్కడ ఏం లేదు కదా. ఏదండి? డిపెండ్స్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఒకటి మీరు ఏ ఇండస్ట్రీలో చేస్తున్నారండి? నేను ఎర్లియర్ లో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లో చేసిన, దాని ముందు పెట్రోకెమికల్, కరెంట్లీ ఇప్పుడు FMCG లో చేస్తున్నాను. అదే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్లస్ పెట్రోకెమికల్ లో చేశారు కదా. ఇప్పుడు FMCG అక్కడ లో చేస్తున్నా. అక్కడ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారండి? అక్కడ HSE ఆఫీసర్స్ సైన్ పెడతారు. తర్వాత పెట్టడం కదా, ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ. ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ వచ్చి ఏరియా ఓనర్ ఉంటుంది. Area. Okay, so area head, whoever is controlling, that means the production process or the operations person is giving you the permit. సో అక్కడ Okay, మా so పర్మిట్ సిస్టమ్ ఎట్లుంటుంది అంటే, ఫస్ట్ సూపర్వైజర్ సైన్ చేస్తారు, అంటే మొత్తం ఏరియా ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఏరియా ఓనర్ సైన్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత HSE సైన్ పెట్టిన తర్వాత వర్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ మాది ప్రీ ఇన్స్పెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత. see, that is what the permit has a triplet copy. Okay, so the Yes, yes. person who is area in charge is giving is the permit is authorized to open and close. Okay, so the first copy is with that person. Second copy is given to HSC person. That means he is intimating the HSC person that in a particular area location has this work will be carried out. Please take appropriate steps. So the safety person is all intimated in second copy. That is why he also signs it. The third copy is given to the area supervisor because he is responsible for executing the job. You got? ఎస్ ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీరు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లో చేశారు. ఇప్పుడు ఏరియా అథారిటీ ఏం చేస్తాడు? వాడు ఇష్యూ చేస్తాడు. సో ఫస్ట్ కాపీ వాడి దగ్గర ఉంటుంది. సో వాడికి తెలుస్తుంది ఏది ఓపెన్ ఉందో పర్మిట్, ఏది ఇష్యూ చేసిన ఎప్పుడు అనేది ఫస్ట్. సెకండ్, సేఫ్టీ పర్సన్ సైన్ చేస్తాడు. ఎందుకు చేస్తాడు? వాడికి పలానా లొకేషన్ లో హ్యాస్ దిస్ జాబ్ వర్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవబోతుంది, పర్మిషన్ ఇచ్చారని వాడికి ఇంటిమేషన్ వెళ్తుంది. సో వాడు ఏం చేస్తాడు? దానికి తగ్గట్టు రిస్క్ అసెస్మెంట్ ఏమైనా ఉన్నదా, లేదంటే ఏంటది పీపీసీ ఇష్యూ చేయించడం, ఏవైతే స్టెప్స్ వాడు తీసుకుంటాడు. ఇప్పుడు సేఫ్టీ సూపర్వైజర్ అక్కడ సూపర్వైజర్ ఉన్నాడు, ఏరియా సూపర్వైజర్ థర్డ్ కాపీ వెళ్తుంది. వాడు యాక్చువల్లీ హీ ద పర్సన్ హూ ఈస్ టేకింగ్ ద పర్మిట్. సో వాడు జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు కదా, వాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కానీ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ కొన్ని కంపెనీస్ లో అంటే చాలా రేర్ పర్మిట్ ఇష్యూ చేస్తాడని చెప్పాను. సైన్ చేయడు, సేఫ్టీ పర్సన్ సైన్ చేస్తాడు. సేఫ్టీ పర్సన్ కి ఇంటిమేషన్ లేనిది ఏ వర్క్ కూడా జరగదు. అసలు వర్క్ పర్మిట్ సెకండ్ కాపీ సేఫ్టీ పర్సన్ కి వస్తుంది. అదే రిఫైనరీలో ఉందనుకోండి, థర్డ్ కాపీ అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది, వీడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోద్ది అది. ఇక్కడ ఏంటంటే సేఫ్టీ పర్సన్ కి హీ సైనింగ్ బికాస్ హీ హ్యాస్ అన్ ఇంటిమేషన్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సీ దట్ ద వర్క్ ఈస్ డన్ యాజ్ పర్ SOP అండ్ ఇన్ ఎ సేఫర్ మేనర్ యాజ్ పర్ ద రిస్క్ అసెస్మెంట్. కానీ సేఫ్టీ పర్సన్ ఇక్కడ వర్క్ పర్మిట్ అనేది ఇష్యూ చేయడం చాలా రేర్ అని చెప్పాను. డెఫినెట్ గా సేఫ్టీ పర్సన్ ఆల్సో సైన్స్ ద పర్మిట్, బట్ ఇష్యూయింగ్ అథారిటీస్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్.